Świadectwo mojego rycerza i lektora wczoraj przy stole. Wujek jego. Wujek. Nie wujek. Mąż ciotki. 40 lat bez sakramentu małżeństwa. Pieron podstępami połodzony. Nie będzie się żenił. I teraz się żenił w masce tlenowej. W masce tlenowej i w piżamie się żenił, chłopy. Stan jego był już kiepski, dołpy go przysłali. Goodbye, Weronika, żegnamy się. W masce tlenowej chłop, to było 2 miesiące temu, zapadł w śpiączkę. 7 dni go nie było w chałupie. Ciało było, czasami pierdnął, ale jego nie było. Nagle się obudził, wstaje, a przy łóżku była jego żona i mówi do niej tam po imieniu: żenię się, załatwiaj księdza. Robimy ślub. I mówi: dziecko drogie, byłem w przeciągu piekła. Takie straszne karły po mnie przyszły. I chciałem je tam wciągnąć. Widziałem tam dusze księży, sióstr zakonnych. Widziałem dusze żywych ludzi, których znam. Kiedy mnie już chciały tam wciągnąć, usłyszałem: nie teraz. Mówi: byłem w niebie i widziałem nieprawdopodobne, piękna przestrzenie. Bóg mi pokazał moje wnętrze. No i dziadek się obudził z maską tlenową i mówi do żony: leć po księdza, bo się chce żenić. No to żona, wiecie, jak masz chłopa, trupa 7 dni koło siebie i tam są oznaki, że żyje, no to co, no poleciała po proboszcza, ratuj, żenić. No to proboszcz przyleciał. Jak ja bym był, to ja bym go zaraz ożenił, bo to niebezpieczne śmierci, a ten zaczął papiery załatwiać, pozałatwiał papiery. No i dzieci na zdjęciu ślubnym stoi z żoną, przysięgę złożył, maska tlenowa w ustach, w piżamce. Dostał szansę. O te łaski będziemy się bili. Do naszego rycerza przychodzi od licznika facet, bo wszyscy z moich kpią, ale kiedy się im dupcia poli, no to gdzie idą? Do moich rycerzy. I mówi mu: posłuchaj, co się stało. W Tauronie pracuje. Jedzie do roboty i nagle jak się to nazywa, to urządzenko, coś wyznacza ci drogę? GPS. Bo mu to firma wyznacza punkty, ma powypisane, rozumiecie, gdzie ma jechać. No to sobie jedzie od punktu do punktu i nagle zaczął mówić:
różaniec na głos. Mówi, to się mi rzadko zdawało. Mówi na głos różaniec, sam se jedzie. Nagle mu GPS mówi, przestań te głupie słowa mówić. Facet o mało do portek nie zrobił, dzieci trafione. No przemówił mu aparat, przestań te głupie słowa mówić. Trzeba krzyczeć, trzeba wrzeszczeć. Nie ma już czasu na czekanie. Fałszywy Kościół brnie nieustraszenie drogą herezji, kłamstwa i oszustwa. Trzeba ich powstrzymać, ponieważ naprawdę prowadzą dusze do piekła. Pukajcie codziennie do drzwi biskupstwa, do drzwi plebanii. Nie ustawajcie, Kościół płonie, a wszyscy milczą. A po biskupach potrząśnijcie także wizjonerami z całego świata. Nie mogą nie wiedzieć, że w Rzymie jest fałszywy Kościół. Matka Boża nie może im tego nie mówić. Muszą mówić, muszą również krzyczeć. Nie można siedzieć cicho. Zdrowa część Kościoła katolickiego musi zjednoczyć się, by głosić prawdę. A unakum niech przestaną być hipokrytami. Nawet osły wiedzą, że ani Bergoglio, ani Prevost nigdy nie byli papieżami Kościoła katolickiego. W przeciwnym razie założyciel Jezus, Syn Boży, musiałby nas oszukać. Moi wrogowie pienią się w mediach społecznościowych, ponieważ powiódł się nasz pobyt w Meksyku. Ktoś nawet napisał o mnie, on stawia siebie w centrum. Ten Minutella, czy nie zauważacie tego, że on ustawia się w centrum? Pewna osoba z małej reszty powiedziała mi, ojcze, jest mi przykro, bo nie wiem, co odpowiedzieć. Co mi ojciec radzi? Odpowiedziałem tak, powiedz jej, że ma rację, że to jest prawda. Napisz temu łotrowi, że tak jest, że ja jestem w centrum, ale jestem w centrum po to, by wskazywać na centrum, na Jezusa. Oby było wielu takich jak ksiądz Minutella, którzy stoją w centrum, kiedy wszyscy inni się wycofują. Gdzie są księża? Gdzie biskupi, kardynałowie, pasterze? Trzeba stać w centrum. Tak, to żaden błąd. Stać w centrum. Kto wam wmówił, że jest inaczej? Kto powiedział, że kapłan ma się usuwać w cień? Po co w takim razie został księdzem? W katechizmie Kościoła katolickiego w numerze 675 i kolejnych mówi się o ostatecznej próbie Kościoła, która polega na wielkim oszustwie antychrysta, czyli na przedstawieniu lekarstwa na zło, a więc propozycji zbawienia, która nie prowadzi już przez krzyż i odkupienie. Mamy tu przedstawiony dokładny opis tego, co dzieje się teraz z magisterium, pseudomagisterium bergo-prewostiańskim, które interesuje się do upadłego misericordyzmem, fałszywym miłosierdziem, według którego wszyscy jesteśmy zbawieni i wszyscy możemy trwać w grzechu, bylebyśmy tylko pozwolili Bogu się kochać. To jest właśnie wizja luterańska. Bezgraniczne, tanie i nade wszystko bezwysiłkowe otrzymanie przebaczenia, tak zwany miserykordyzm. Dorzućmy jeszcze do tego ambarasu ekologizm wraz z nieodłączną i wręcz maniakalną ochroną środowiska. Jak widzicie, w ciągu tych 13 lat brakuje jakiegokolwiek, choćby najmniejszego odniesienia do nawrócenia i brakuje odniesienia do żalu za grzechy. To jest naprawdę poważne dla tych ze środowiska unakum, czyli tych, którzy uparcie trwają w komunii, w jedności z fałszywym papieżem. Brakuje jakiejkolwiek, to choćby najmniejszej wzmianki o łasce, o temacie zbawienia i o temacie odkupienia. Pragnę tylko przypomnieć, że Prevost czcił paciamamę. W obliczu tego faktu, jak już wyznałem ojcu Celestynowi, czuję wewnętrzny skandal. Nie ze względu na Prevosta i ten fałszywy kościół, ale przez nazywanych przeze mnie unakum, tych, którzy gorszą się tak zwanym papieżem Leonem, jednak nadal odprawiają msze w jedności z nim, udając, że wszystko jest w porządku. Mam na myśli biskupów, kardynałów i księży. To mnie naprawdę przeraża. Może być tak, że prawdziwych wyznawców Chrystusa, tak jak Jezus to widzi, nie ma dziś wcale tak wielu. Dziwimy się, że jest nas garstka. Kiedy w marcu wyszło na jaw, że Prevost czcił paciamamę, właśnie to unakum go bronili. Dokładnie ci sami, którzy atakują mnie i chcą mojego zniszczenia, mimo że nie robię tego, co robi on. Ich zdaniem z Prevostem, który podąża za Bergoglio, wszystko jest w porządku. Gdybym ja to zrobił, niebo by zagrzmiało. Zwracam uwagę, że w ciągu 13 lat widzieliśmy 2 czcicieli paciamamy. To powinno wystarczyć, bez wchodzenia w szczegóły.
Dodajmy jeszcze, że wybrali prewosta, wiedząc, że skrywa mroczne sekrety, czyli o domniemanym tuszowaniu nadużyć seksualnych w Chiclayo, gdy był biskupem w Peru. Ale cóż to ich może obchodzić? Prewost w dokumencie Magnifica Humanitas w punkcie 25 pisze: Kościół nie chce podnosić sztandaru posiadania prawdy. I tu pojawia się stwierdzenie jeszcze groźniejsze. Drogie dzieci, to jest absolutny relatywizm. Ten dokument jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw metafizycznych, jest całkowicie relatywistyczny i napisany masońskim językiem. Wygląda, jakby wyszedł prosto z loży masońskiej. Bo prawda, mówi prewost, to nie terytorium, którego trzeba bronić, ale dobro, którym należy się dzielić. Owszem, prawdą należy się dzielić, to racja, ale to dzielenie się, pojęcie typowo masońskie, bergoliańskie, nie może prowadzić do dewaluacji Ewangelii. Kościół rzekomo nie ma podnosić sztandaru posiadania prawdy? Jak to nie? Tylko Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Biada nam, jeśli z tego zrezygnujemy. Projekt fałszywego Kościoła to nic innego jak próba zalegalizowania samowoli wobec Pisma Świętego, które rzekomo nie jest już ani natchnione, ani bezbłędne. Mówią więc, możemy robić taki bałagan, jaki tylko chcemy. Ten święty tekst potwornie gra nam na nerwach. I tu zawsze tkwi pies pogrzebany. Pamiętacie ten dyskomfort kardynała Cholerika, który zresztą żadnym kardynałem nie jest, bo mianował go Bergoglio. Kiedy w obliczu nacisków lobby walk wypalił, że należy usunąć pierwszy rozdział listu do Rzymian, ten, w którym, jak wiecie, święty Paweł mówi, że grzech przeciwko naturze ściąga gniew Boży. Proponował po prostu jego wycięcie. Zatem mechanizm jest prosty. Albo eliminacja świętego tekstu, albo jego całkowite sfałszowanie. Staliano jest dokładnie taki sam jak cholerik. Obaj należą do tej samej satanistycznej i masońskiej elity fałszywego kościoła. Najpierw pod władzą Bergoglio, a teraz prewosta. Oby Matka Boża Pompejańska wyprosiła nam łaskę przekonania 1,4 mld katolików, że w Rzymie nie ma już papieża Kościoła katolickiego, lecz papież masonerii, papież paciamamy, papież zamętu doktrynalnego, a więc szatana, ponieważ szatan jest chaosem, zamętem, oszustwem i kłamstwem. Wszystko to jest obecne w Rzymie pod rządami Bergoglio i prewosta. Mówcie o tym wszystkim wszędzie i wszystkimi możliwymi środkami. Od TikToka po YouTube, WhatsApp i Instagram, na placach, ulicach, w miejscach pracy, w szkołach, wszędzie. Nigdy nie ustawajmy w głoszeniu prawdy. Oby Matka Boża Pompejańska już dziś udzieliła nam zwycięstwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spójrzcie, nie wiem, czy wszyscy to zauważyliście. 2 miesiące temu w trakcie mojej 2-miesięcznej podróży na drugi kraniec ziemi o tym wspominałem. I dobrze się stało, że o tym mówiliśmy. Mówimy i będziemy mówili, gdyż my, ta mała reszta, musimy pojąć historyczne znaczenie tego aktu schizmatyckiego. Przed dokonaniem ostatniego podsumowania powiem, że ukazuje się teraz bardzo klarowny schemat interpretacyjny. Nie można uwierzyć w to, że to jest Kościół katolicki. Mamy lefebrystów, którzy mówią, wyświęcimy biskupów, ale naszą intencją nie jest schizma, ponieważ uznajemy papieża i jesteśmy z papieżem. Podsumujmy to. Papież tego nie chce, ale my i tak to zrobimy, pozostając w jedności z papieżem? Naprawdę? Człowiek się potem zastanawia, jak oni odprawiają msze, gdzie oni mają sumienie. Nie są posłuszni papieżowi, a mówią, że nie są schizmatykami. Popatrzcie, jak szukają własnej wygody przez spryt, którego ja nigdy nie miałem, choć głupi nie jestem.
quedó el perro, pero el perro ahí está. No mames. Esta cámara solo capta la puerta. Entonces, mira, aquí entré y de aquí, bueno, no estaba ese foco, como tú puedes ver, nomás estaba aquí. Entonces, mira, yo de aquí grabo, pero yo veía algo allá.
el 70% sí era correspondiente o conocido dentro de la evolución del código genético en la humanidad y el 30% es completamente desconocido. Ahora bien, de ese 70% tiene razón. Fueron descubiertos porcentajes de diferentes tipos de códigos genéticos en donde, por ejemplo, una parte corresponde a ADN humano de Myanmar, que es del sur de Asia, o del mono bonobo, que es de África, y del chimpancé.
It landed there, it crashed. What happened? See that? You can see the side of the road over here on the hill over there. Yeah. Like I got the old road. That road wasn't there. It came around like that and hit the dirt right there, and he made a big groove all the way around like it was turning. And it came down, and this right here was like a bunch of sand, an arroyo, and a bunch of sand, and it just buried itself right in here, and it stood up this way. That's where the hole, you can see the hole right here on the side, on the top of it. But this is where it stopped. The mesquite right there, there were trees. I mean, there's 70 years, there were trees. We used to hide right there. The horses were behind there. And we used to hide right there where the military used to be working over here on that object. That the trailer was loaded right over here where they picked it up from there. And the creatures were, see, it was leaning upright like that. When it landed, it buried part of it on the sand, and the hole was right over here. That's how come we could see from up above. They were running, these little 4 guys were running back and forth. How were they? How were they? Yeah. Like a fire ant, hormiga, like that, except that gray. And they had long arms, 4 fingers, no ears, and the eyes were, what, teardrop? And it looked like they were naked, but it looked like they had a uniform, or I don't know what. It was a smooth, But I noticed the arms, they were longer than ours. And I noticed that the 4 fingers only. And it looked like they were naked, but get into this factor. You said there's some fluid coming out of the ET or Correct. the being itself. That's what he said. Was there any color to the? It was a darker type color. Was there any color? Like, was it red? Don't know. He just said a darker fluid came out of the body as they made the incision with the scalpel. And one of the things, some people actually believe that these beings are like biological, but then they are also like they're cyborgish. Yes, and I've they heard could that be as well. robotic as well. Some kind of oil. yeah, I've heard that as well. Interesting. Yeah. Yep.
That's pretty interesting. Some people, when they say, I got picked up by the alien, they mean it. And this lady is in Chile. This was given to me by my buddy, my buddy Sanchez. And you can see the marks here. These are gigantic, huge handprints that are literally have a caustic effect, and the doctor said, I have no idea what would cause this. I have no idea. It's a caustic material that was on the hands of whatever it was that picked her up. Already ready. Yes, sir. We appreciate you coming over here. I have one question. Yes, sir. Where do you think these beings are coming from? Great question. I didn't have time. I wanted to get into that tonight, but it's just too much. In my opinion, I'm going to give you the fast food version. I will prove it, in my opinion, or not be able to prove it, one of the two this year. Because we do have some DNA from an alleged one of these beings and so on, and we have other evidence as well, fluorescence evidence, which kind of gives us a fingerprint of these entities. In my opinion, when you look at the aliens all lined up, 7 of them, the Nordic, the Bigfoot, and the little guy, and his doctor, and all of those, reptile, all of them. Ask yourself a real simple question. If I were from another planet, or wherever in the universe, and I wanted to make a praying mantis type being 7 foot tall, where would I get some praying mantis DNA? Probably planet Earth. If I were going to do that with a reptile, where would I get probably the best look? All of it comes from here. What I'm trying to tell people, and of course a lot of people don't hear this, I'm an investigator. I don't care where it comes from. I don't have a dog in this race. My point is that, in my opinion, from what we found after 38 years of work on this stuff, is that these entities are made, hatched, cloned, manufactured. They're transgenics is what they really are. Out there, they're made out there, but the DNA came from here. I mean, the Hopi and the Navajo and the Zuni all say the same thing. These are the ant people. That's the little guys that in the ancient carvings on the walls, they actually have little antennas sticking off their head. You say, why don't they have them today? Because the models you're looking at today, those back then were like the Model T, and now they have a Lexus. My opinion, that DNA comes from here. Someone else is using them to interact with human beings, pawning them off, in my opinion, as aliens, whatever they, I don't know what they are, but they appear to be a transgenic manufacturer or maker clone of something from DNA from this world. That's my best short answer to you, sir. Thank you. Thank you, sir.
and it looked like they were naked, but So in witches' covens, they have a ritual called the blade and the chalice. Chalices represent the female. They're used to, again, this is from the Complete Idiot's Guide, for all the idiots who want to become Wiccans. They are used to drink wine from during ritual. Sound familiar? A chalice is also used in doing the Great Rite, a symbolic unification of the male and female in which an athame, which is a sword or a large knife, a blade, is lowered into a chalice. What does that signify? Think about it, but not too long. Many witches own more than one. You always seem to find a great one that you just must have. Keep an extra inexpensive one on hand in case someone in ritual doesn't have one. In other words, keep an extra one around because this ritual is so important. Whoever doesn't practice it won't get some kind of great magic spirit on them. Now, what is that great rite ritual in relation to Scripture? I believe it's related to Daniel chapter 2 and that fourth kingdom where they shall mingle themselves with the seed of men. In Masonry, I probably need to teach this again. It's been years since I've talked about Masonry. But in Masonry, remember, the earth, what's down here, notice the magician tarot card. He's got a hand pointing down to the earth and a hand pointing up toward the heaven. He has what looks like a sideways 8 over his head, and it literally is. It's called the infinity symbol. And he has a sword and a chalice and a pentagram on his table. Okay? Oh, did you see the blade that this witch is holding? You see the DNA on it? Dun, dun, dun! Yeah! I believe that from their perspective, it represents the fourth kingdom and the coming of the fourth kingdom, where they shall mingle themselves with the seed of men. Because Manly Hall and Albert Pike, they all the Masons said the same thing. The earth represents the female, the passive. The heavens represent the masculine, the active principle. Yang and yin, negative and positive, black and white, coupling together to mingle themselves directly into the seed of men.
first. I can't say that the rapture happens first, because the falling away happens first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he is God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Notice I have underlined, starting in verse 4, God, 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 God. How many times? There's your fourth kingdom. That's the reason why it's there. 4 times. And in verse 4, I would say. It is the basis of the fourth kingdom. The iron mixed with miry clay, the 5 and the 5 joining together, the Masonic handshakes, of whatever version they are. Okay? You got 5 and 5 joining together. Iron mixed with miry clay, heaven and earth joined together. That's what that means. Every Masonic symbol means the exact same thing. Key going into a lock. Well, you get that. Handshakes, the way they cross their legs, everything in the Masonic temple shows forth the joining of heaven and earth, beginning a new age for mankind, a transformation of mankind, and it produces something. The letter G in the square and the compass. God. Notice all the capitalizations here. God, 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 God. He is God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God, who opposeth and exalteth himself above all that is called God. By the way, just as that can happen, I think evil beasts from the other realm can be seen. So he's written several books. Strange Encounters, Phantoms and Monsters. Winged Cryptids is one of the new books he's got out. Humanoids, Monsters, and Anomalous Creatures Case Book. So look at here, August 6, 2017, 2 concert goers see a bat-like flying humanoid with glowing red eyes in Grant Park following the Chicago Lollapalooza. I don't doubt that one bit. You got all these rock and roll artists playing this music, and all of a sudden spirits start manifesting everywhere. Duh! August 9th, a couple are startled by a large winged being with bright red eyes flying over Lakeshore Drive. August 10th, a city employee sees a giant owl flying off Chicago's Ohio Street. And the list goes on. And this is an image of what they're seeing. It looks like the Mothman. Here is a witness rendering of the Batman that they saw. Here is a supposed picture. I can't prove it. Chicago's one of the murder capitals of the world, and supposedly these beings are like harbingers because of death. And remember, in Isaiah 13, Isaiah 34, and other things that we see about dragons, they dwell in wilderness places. They dwell in the valley of the shadow of death. Is Chicago a death city? Are you kidding me? Here's some more witness drawings. There was even one of the Aztec or Mayan or Incan tribes identified the bat deity with their god Xotzelaha Chamalcan, the god of fire. Popol Vuh, a Mayan sacred book, identifies Xotzeliha as not a god, but a cavern, the house of bats. And here's their renderings of this bat-like humanoid god. And yes, there is even a mole man. There are dog men. Dire wolves have been seen. Skinwalker Ranch had one. There's a video of a dire wolf on YouTube. Huge black, and I mean talking like 6 feet tall black wolf. Okay? Yes, I believe that. I believe people are, and they're going to see more. So when it says that they're going to give their idols to
to the moles and to the bats.